due parole per dirvi di che cosa si tratta, di cosa stiamo facendo. Con l'associazione Curva Minore, diretta, animata da Lelio Giannetto, è venuta questa idea alla fine dell'anno scorso di organizzare un convegno e un incontro di studi internazionale sul paesaggio sonoro. A questo convegno si sta organizzando anche Stefano Zorzanello, che diciamo, è un po' l'anima delle attività sul paesaggio sonoro, quantomeno in Sicilia. Saranno invitati alcuni tra gli esperti, le persone, tra compositori, studiosi, architetti, che si occupano della questione del paesaggio sonoro. Assieme a questa idea del convegno, però, ci è venuta un'altra idea, quella di affiancare, proprio come università, anche un laboratorio a questo convegno, un laboratorio che avesse anche un po' lo scopo di formare, sensibilizzare gli studenti, ma naturalmente non solo gli studenti formalmente iscritti all'università, alla questione del paesaggio sonoro, anche proprio in vista del convegno, con l'idea di formare una sorta di piccolo gruppo di lavoro che eventualmente potesse e volesse da qua, cioè da novembre fino al mese di aprile, lavorare a dei progetti che potrebbero naturalmente trovare dello spazio per una loro presentazione durante il convegno di aprile. Progetti sullo spazio sonoro palermitano. In questa idea abbiamo pensato anche di, approfittando della riforma universitaria che consente lo spazio per creare dei laboratori, diciamo, istituire, poi è l'associazione Curva Minore che assieme all'università è responsabile di questo, di istituire un laboratorio tenuto da Stefano Zorzanello, che comincerà, diciamo, poi i suoi incontri settimanali il martedì prossimo, vero? Sì. Martedì prossimo in quest'aula alle 5. Però, sempre in questa idea così di formazione, di sensibilizzazione, abbiamo anche approfittato della disponibilità di Steven Feld per iniziare questo laboratorio con una 3 giorni, diciamo così, più intensiva, in cui queste 3 mattinate di oggi, domani e dopodomani siano dedicate ad ascoltare il suo punto di vista sulla questione del paesaggio sonoro. Steven Feld è, credo, chi ha seguito le mie lezioni lo sa bene, uno dei più importanti, dei più autorevoli studiosi di antropologia della musica, o come lui si definisce, di antropologia del suono. E in questa prospettiva ha condotto delle ricerche fondamentali sul rapporto tra paesaggio sonoro della foresta pluviale e i sistemi musicali dei caluli della Nuova Guinea. C'è questo suo libro, lo si chiama Sound and Sentiment, che dovrebbe essere tra l'altro tradotto tra poco in italiano, che è, diciamo, una pietra miliare in questo campo di studi. Ha condotto degli studi molto importanti anche sulla world music, ce ne parlerà di questo domani in una conferenza all'università, e adesso sta lavorando a un progetto di ricerca sul paesaggio sonoro in Europa in relazione alle campane. Ha già prodotto 2 CD che si chiamano The Time of Bells, in cui diciamo, in maniera anche, diciamo, creativa e compositiva ci propone dei suoni di campane di diverse parti d'Europa. Quindi, diciamo, noi abbiamo chiesto a Steve Feld di tenere questi 3 incontri che, voglio dire, possono avere la valenza di informazione generale sulla questione del paesaggio sonoro e anche poi può essere potenzialmente fonte di ulteriori sviluppi.
ad alcuni di voi sono riuscito a dirlo prima, ad altri no, Steve aveva anche mandato un testo, un suo breve testo che si chiama Dall'etnomusicologia all'ecomusecologia, leggendo Robert Murray Schafer nella foresta tropicale della Papua Nuova Guinea, che comunque diciamo che è qui a vostra disposizione sia diciamo, in questi 3 giorni che successivamente. Un'altra cosa che vorrei dire che mi sembra anche importante è il coinvolgimento e la partecipazione a questo progetto anche della stratega del Centro Regionale di Documentazione, che ha condotto negli anni precedenti, negli anni passati, c'è stato anche un convegno l'anno scorso, una importante ricerca sui mercati, sui suoni dei mercati siciliani, e che quindi parteciperà anche all'organizzazione scientifica e pratica del convegno di aprile, ed è anche lei coinvolta in questo progetto. Adesso per venire a scusate, ma credo fosse necessario anche perché diciamo, la partecipazione vedo molto ampia e anche molto eterogenea, quindi per dare a ciascuno un tassello di informazioni che forse non aveva. Ora, Steve parlerà in inglese. Io non so se ci sarà bisogno di una traduzione, sì. Cercherò di fare delle brevi sintesi. No, io ci provo, poi delle brevi sintesi, e lo stesso al contrario, perché è chiaro che questo seminario sarà molto interattivo. Direi che adesso gli lascio la parola e poi diciamo, lo costruiremo insieme, anche con le vostre proposte. Per esempio si pensava domani di trovarci per fare una sound walk, cioè una passeggiata sonora per Palermo, ma adesso questo lo organizzeremo insieme. Quindi, please. Thank you. I'm very happy to be here again and to see friends from my visit in January, and I look forward to meeting everybody. And my proposal for today is that we have some time together listening, to hear some work that I've been doing, and through these very specific examples to explore the relationship between the aesthetic, technical, practical, and theoretical questions of soundscape work. Allora, la mia proposta per oggi è di ascoltare insieme alcuni esempi che derivano dalla sua ricerca, e attraverso l'ascolto di questi esempi discutere delle implicazioni estetiche, tecniche, pratiche e teoriche del lavoro sul paesaggio sonoro. So, I think the best place to begin is with the words, so at least I can try to be precise about how I use them. The first one, acoustic ecology. To me, acoustic ecology means the relationship of sound objects in time and space. Acoustic ecology is about the relation of a history of sound and the geography of sound. Allora, per cominciare, cominciamo dalle parole, in modo da definire un linguaggio che possa essere comune. Il primo termine è quello di ecologia acustica, che praticamente per lui implica la relazione del suono col tempo e con lo spazio.
da un punto di vista quindi storico e geografico. So, do you want some? Yes, definitions. Yeah. So in the simplest way, when I say acoustic ecology, I mean the sonic study of place, and most importantly, the sonic relationship of place as a conjunction of space and time, acoustic space and time. Dunque, quindi quando parlo di ecologia acustica mi riferisco a uno studio sonico, sonoro, di luogo e di tempo, e proprio place, il luogo, visto come una relazione tra spazio e tempo acustico. Some people prefer the word sound environment, or the term sound environment. Myself, I prefer acoustic ecology. Sound environment is perhaps too big, too vague, but the acoustic ecology means relationships of sound objects. So this is the term you will hear me use. Altri usano il termine di ambiente sonoro, ma lui preferisce ecologia acustica perché questo termine di sound environment, di ambiente sonoro, è troppo vago, troppo largo, troppo ampio. Invece per lui l'ecologia acustica si riferisce più precisamente alla relazione e ai rapporti tra oggetti sonori. Now the second term I want to clarify is soundscape, the English word soundscape. And this was a term introduced by the Canadian composer Murray Schafer and his group, the World Soundscape Project. And I believe some of these publications are now also in Italian. And the word soundscape, of course, is a parallel to the word landscape. So we have immediately a double meaning. Like landscape, soundscape is a research. It's a research into the study of acoustic ecology, or it's a study of some kind of acoustic ecology. That's the first part of soundscape. But also, like landscape, you know, we have landscape painting or landscape representation. So soundscape is also about the representation. It's about making musical composition, or making radio documentation, or some kind of mediated representation of the sound environment or of acoustic ecology. So the double sense of the word soundscape: research into acoustic ecology and representation of. Allora, un altro termine importante è questo termine inglese soundscape, che appunto noi traduciamo in italiano come paesaggio sonoro. Questo termine è stato utilizzato da un compositore canadese che si chiama Murray Schafer e il suo gruppo di ricerca che si chiama Soundscape Project. Naturalmente il termine, soprattutto in inglese, diciamo paesaggio sonoro, soundscape si lega al termine landscape, che è quello del paesaggio in senso geografico, non land, terra, e quindi soundscape ha per lui un doppio significato. Il primo è quello della ricerca. La ricerca è lo studio di un'ecologia acustica di un determinato luogo, ma l'altro, come il termine landscape, che viene usato anche per esempio in pittura, è quello della rappresentazione di qualcosa, quindi la rappresentazione
sonora, quindi anche nel versante non solo della ricerca ma anche della composizione, programmi radiofonici. So, first, this idea of soundscape, I think, is very important to us because it presents the possibility of a new relationship or conversation or integration of research and presentation. It means that we can present the research like a musical composition. That we ask questions about acoustic ecology. I mean, we create a method of study, we have an inquiry, but then we also use our skills as musicians or not only to write about, but to use sound itself to creatively present the analysis. The analysis is presented in the medium of sound, and the object of study itself is the medium of sound. So we move from the study of the sound object to the presentation, but with a primary emphasis on the medium of sound. Allora questo concetto di soundscape ha un'altra implicazione per lui molto importante, cioè la possibilità di integrare la ricerca con la rappresentazione del suono, vale a dire presentare la propria ricerca come una composizione, cioè attraverso il medium del suono. Analisi, appunto, che viene presentata per mezzo del suono stesso e non attraverso la scrittura. Okay, so I think this is very important that we stress the creative, the aspect of this approach, that we emphasize in the same moment the importance of research and the idea that research itself can be presented like a musical composition, and that the student of the soundscape is also in some way the creator of the soundscape. That the soundscape is not something that lives outside of us, it's also completely in our experience, so of course we need to represent it. Vorrebbe ancora più evidenziare questo aspetto creativo del lavoro sul paesaggio sonoro, cioè proprio che nello stesso momento c'è la ricerca, l'aspetto della ricerca e quello della creazione, perché chi si occupa di paesaggio sonoro quindi è direttamente un creatore, è il soundscape nella nostra esperienza, e quindi nel momento in cui la documentiamo la possiamo anche presentare come una creazione. So we can present our research as a performance, as radio, as concert music, and we can also present it in writing, in graphic analysis, in visual analysis. And this is a very flexible and creative and multidisciplinary approach. And I like this because it means that it's an important way that people from interest in history or geography or sociology, anthropology, communication, ecology can meet and have a new dialogue with people from acoustics or music or language or the media, people who make sound effects or radio or ambient sound of any kind. So I want to stress that for me this is a new space of conversation and creative work that goes beyond some
earlier ideas about the distinction between history and social science and musical disciplines themselves. So a very multidisciplinary possibility. La ricerca può essere presentata attraverso la radio, i concerti, ma anche attraverso la scrittura, il grafico, è molto, molto versatile in questo e consente un approccio multidisciplinare. Quello che per lui è importante è che appunto attraverso i progetti sul paesaggio sonoro, le scienze umane, sociali, la storia, l'antropologia, l'ecologia possono incontrare esperti di acustica, di musica, dei media, della radio e è un nuovo spazio di conversazione, di lavoro creativo che per lui è importante proprio perché supera queste distinzioni fra appunto scienze sociali e antropologiche da un lato e musicali dall'altro e crea uno spazio di creazione e di dialogo multidisciplinare. Now, many people are working in this area from different perspectives, so I just want to say very briefly that my own perspective comes from a specific formation, first as a musician and composer, and then as an anthropologist. So, of course, I bring these disciplines into my own approach, and perhaps like my colleague Sergio, who I'm very happy to see again, I'm stressing the anthropological aspect of this study because I think we must recognize that the material aspect of sound is always simultaneously social. That there is no separation of the materiality of sound from the sociality of sound. Sound is always a social experience and part of the biography and psychology and history of who we are, each one of us from our culture, our language. But of course it also has acoustic materiality. So my perspective, the perspective of anthropology of sound, is to join together the materiality and the social life. Allora negli studi di paesaggio sonoro ci sono persone che vengono da differenti background, allora vuole dire qual è il suo. Lui comincia come musicista e compositore e poi come antropologo e quindi è proprio questo aspetto antropologico che lui porta e vuole enfatizzare in questi studi, proprio perché dice gli aspetti materiali del suono sono sempre anche simultaneamente sociali e quindi il suono è sempre un'esperienza sociale e quindi pur avendo una sua materialità acustica è proprio quello che lui interessa in questo tipo di ricerca è la combinazione simultanea di questi due aspetti che è proprio una filosofia antropologica. So the final thing I wish to say is that to these words, this terminology, this new language coming from Murray Schafer and 35 years of studies of acoustic ecology, the sound environment and soundscape, I have added one word, and that word is acoustemology in English. It's just to join together the two words acoustics and epistemology. And that is to emphasize that sound is always a way of knowing the world. Sound is a bodily habit of knowing. And so acoustemology, for me, is the way of bringing this materiality of sound and sociality of sound together
And to say that when we study sound objects, study soundscape, or make soundscape composition, that we're inquiring into how we know the world through sound, and then we are representing sound as a form of knowledge about the world. Questi termini poi sono termini usati da Marais dalla sua scuola. Lui ne vorrebbe aggiungere, ne aggiunge un altro che è un suo termine, che è quello di acustemologia, acustemologia, in cui si combinano appunto il concetto di acustica e di epistemologia, perché lui dice che il suono è sempre una maniera di conoscere il mondo, può essere considerato sempre come una maniera di conoscere il mondo, e allora questo termine epistemologia è ciò che mette insieme gli aspetti materiali e sociali del suono. So now I propose that perhaps if you have some questions or comments, we do that and then proceed directly to some experience of listening together. And through some concrete examples of listening, I'll try to explain to you how different techniques and approaches on the technical level can be joined together with ways of doing research into the question of the time and space of sound. Allora, potremmo adesso, se ci sono delle domande, naturalmente rispondere e poi passare a un'altra parte in cui, attraverso alcuni ascolti che lui ci presenterà, discutere e spiegare come diversi modi di accostarsi al suono, alla documentazione sonora e anche dal punto di vista tecnico ci possono condurre anche a dei modi di fare ricerca su il suono nel tempo e nello spazio. So are there any comments or questions about these terms, acoustic ecology, soundscape, acoustemology, or some additions that people would like to propose that we consider in these 3 days? Of course, you will have a long time to develop these projects with Stefano and the conversation, but just I want to be sure that this perspective is clear. Vorrei, mi piacerebbe sapere insomma, se questa prospettiva che vi ho presentato è chiara, se ci sono dei commenti o degli altri termini che pensate vadano aggiunti a questi qua. Naturalmente dice poi voi avrete tempo di sviluppare con Stefano questi concetti, però diciamo almeno per questi 3 giorni vorrei essere sicuro che questi concetti che io ho presentato siano chiari e sufficienti per voi a impostare un discorso. I want to anticipate some of your future discussion. You say that sound are tools to understand or to know the world, but at the same time sound are able tools to construct world through transformation of time and space. Yes, I am, of course, in complete agreement with you that to know the world does not mean only to know in the sense of abstract cognition, but it also means to make the world. The perception is a social process of constructing and making. Was not clear for yes. The class. Thank you. This is, for us as anthropologists, this is always a foundation
that the social construction of knowledge and reality. So it's important to stress, to emphasize this. So thank you. Commento che conoscere il mondo nel senso di cui parlava Ben, dice Sergio, è anche il modo per costruirlo, anche attraverso il suono, rappresentarlo e costruirlo, e dice che naturalmente è vero che la fondazione sociale del tipo di lavoro dell'antropologia della musica. Dice che nel processo cognitivo è implicita la rappresentazione, la costruzione, è una cosa più densa, molto densa. Il processo cognitivo è inclusa l'idea di costruzione, di rappresentazione dell'oggetto. Some other ideas, clarification that we should make? Okay, well, when we were waiting to begin, you were listening to some sound from the rainforest in New Guinea. I will return to that later, but let me start with something that I recorded in Italy, in the north, in a place called Gragnana, near Carrara. And then I can use that example to begin to explain some of what I see as the key issues of the relationship of soundscape research and soundscape representation. Allora, avete sentito prima qualcosa che viene dalla foresta pluviale della Nuova Guinea, ma adesso vorrei farvi sentire qualcosa di più vicino a noi, una registrazione che ho fatto in Italia, a Gragnana, vicino Carrara, in Toscana, e attraverso questo Okay, so we begin with the question of research. What is the research? My research is to study bells as a technology that produce a consciousness of time. In Europe, you have 10, 11 centuries of bells. Historically, a very important technology for music, animals, churches, towns. Bells make time. How do bells make time? In what way do bells make a knowledge, construct an experience of time? This is the research question. So I begin always with a question. Research begins with something you want to know. So what I want to know as a non-European is how, in the experience of different places in Europe, how do people experience bells as a technology that has produced consciousness of time? So that is the research question for listening. That's why I began to listen in Europe. Allora, prima di tutto la questione della ricerca, perché lui nel momento in cui si accosta a dei suoni si pone sempre delle domande in relazione alla sua ricerca, e questo è in quanto non europeo porsi la domanda di come in diverse parti di Europa le campane costituiscono una tecnica che produce la consapevolezza del tempo. C'è una storia di secoli e secoli del rapporto in Europa fra la campana e la struttura sociale, e dice la sua domanda è quella di come le campane costruiscano il tempo, costruiscano un'esperienza del tempo.
È proprio questa, diciamo, la sua esperienza di ricerca che lo porta ad ascoltare questi suoni in Europa. Of course, time is not one thing, but many things. Time, we can refer to historical time, or cultural time, or physical time, the time of the day. This happened at a specific time in the day, a specific time in the season. So time always presents us many possibilities for when we ask a question about culture or consciousness. And when we speak of recording, then we have some other questions, because time is also about making a story or a narrative. We listen to 7 minutes. And the question you must ask is, was it 7 continuous minutes from the start to the finish? Or was it different minutes from different times or different days that are edited together in some physical medium? One kind of narrative time is the time called one-to-one. In fact, it's 7 continuous minutes. The recorder is on, and it's just going. And everything you're hearing is one-to-one. Okay? But when you listen, the recording is one-to-one, but your experience is always more. So time is always multiple. Right? Even when we understand that the physical time of the recording or the representation is only in a ratio of 1-to-1 to the actual event. Allora, a proposito del tempo, il tempo è molte cose, il tempo può essere considerato dal punto di vista storico, culturale o anche fisico, no? Il tempo, l'ora, il tempo del giorno, le stagioni, come in questa registrazione il tempo ci dà molte possibilità quando ci si interroga sul concetto di cultura o quello di consapevolezza, di coscienza. Ma il tempo è anche narrazione, no? Costruire una storia. Per esempio abbiamo ascoltato questo esempio di 7 minuti e ci si può domandare come questa storia sia costruita, se sono 7 minuti continui oppure sono minuti editati, voglio dire, presi da diversi momenti e messi insieme in una entità fisica dell'astro. In effetti questo erano 7 minuti continui registrati, diciamo, senza interruzioni. E quindi in questo caso abbiamo un tempo della narrazione del tipo 1 a 1, in cui c'è una corrispondenza stretta. Quindi un tempo fisico della registrazione, ma l'esperienza di ciascuno di noi è più ampia e quindi il tempo va sempre considerato come un'entità multipla. So I'm studying time, but I'm also making time, creating time. I'm studying what bells propose, what they ask about the history of time, history of consciousness of time. But then I have the problem of representation, to create time. The time I create is only 1-to-1, but the time that it represents is a very big historical time, a very large cultural time. There's no direct relationship between the specific time you create and the time you represent. This is just like musical composition, of course, idea.
So, yeah, so I think... diciamo, quindi lui studia il tempo, ma allo stesso tempo anche lo crea il tempo, producendo queste registrazioni. Naturalmente studia che cosa le campane ci dicono a proposito del tempo e della storia, ma c'è anche un problema che è quello della creazione e della rappresentazione che lui si pone, perché la creazione è one to one, uno a uno, quello che noi sentiamo, ma allo stesso tempo rappresenta anche questo esempio, intende rappresentare anche un periodo storico di secoli. Quindi c'è questo doppio, così come doppio aspetto, così come è anche nella composizione. There is a specific time. It is 5 in the afternoon. It is the end of the day. The shepherd is bringing his sheep to the place where he will leave them for the night after taking their milk. The sound is specific because they're not high in the hills. All the animals are close together. They're coming to this place where they will stop. So it's a very specific time of the day and a time of sound, because this is where the animals are closest to the village. It's a moment of, the time will be sound very different if the animals are spread apart, if they're coming to that place 1 hour earlier, or even 1/2 hour earlier. So time gathers history. Time constructs. So that's an example of a very specific time. But then something happens, an accident. 1 kilometer away in the village, the church bell rings for 3 minutes. 3 minutes is very specific. The bell rings for 3 minutes because it's a funeral. And it's a funeral of a woman. It will ring differently if it's a funeral of a man. So you hear at the same time 2 different times. You hear the time of the end of the day and the animals, and the time of the funeral, separated by 1 kilometer of space. Allora c'è un tempo specifico del giorno in cui è stata fatta questa registrazione. Sono le 5 del pomeriggio, il pastore sta portando al ricovero le pecore dopo averle portate al pascolo, e quindi c'è anche uno specifico tempo del suolo, che è quello degli animali tutti vicini, proprio perché stanno rientrando. Se questa registrazione fosse stata fatta mezz'ora prima o un'ora prima, gli animali sarebbero stati sparpagliati e quindi ci sarebbe stato un tempo del suolo diverso, una qualità anche del suolo diversa. Quindi un momento che potrebbe essere molto differente. In ciò il tempo costruisce la storia. Ma c'è anche un caso accidentale. A 1 chilometro di distanza suona la campana, suona per 3 minuti, è anche questo un suono specifico che si riferisce ad un funerale, ed un funerale di una donna, perché se fosse stato un funerale di un uomo il tempo e il tipo di rintocco sarebbe stato diverso. Quindi allo stesso tempo ci sono 2 differenti tempi che si incontrano, la fine del giorno per gli animali e il funerale di una donna. It was also an accident of time. I was there, having walked for 1 whole day with the shepherd. We were coming
back to the village. He did not know there was a funeral that day. I did not know there was a funeral that day. And in the accident, just by hazard, I was there to record the bells of the animals, but I was presented with a simultaneous experience of multiple time. È stato anche un caso del tempo, una combinazione del tempo, perché lui aveva camminato con il pastore tutto il giorno e né lui né il pastore sapevano del funerale, quindi mentre lui stava registrando le campane del pastore ha toccato anche la campana della chiesa e quindi ha avuto una esperienza di una simultaneità di tempi che si sono incontrati. Now, how does the question of time relate to the question of space? In che modo la questione del tempo si mette in rapporto con quella dello spazio? We can also talk about many kinds of space. Physical space, symbolic space, historical space, cultural space. And following the work of many intellectuals, we can say that their space and time are always joined together in our experience. But let me try to make some specific indication about space also. I'm not proposing that time is different from space, but we can analyze some different things and then join them together. Okay. First, we need to talk about the kind of space of this sound object. We can ask about space from two perspectives here. First, what space for the source of the sound, and then what space for the way it is represented, the way it is recorded. Now, first kind of space is the space that we call singular or stationary space. That means that the object is fixed or relatively fixed in place. The source of the sound, the source of the emission of sound, is in one place. So that is typically called singular or stationary space. Well, here you have 50 animals, and each animal has 1, 2, or 3 bells. They are in a space, bigger than this room, but they're not spread very far apart. It's not really singular space or stationary space. Everything is moving a little bit. It's dynamic. So it's not really this. And then you have another variation where the source of the sound is fixed, but it's coming from many different directions. Well, okay, a little bit. We have bells coming from different directions with the animals surrounding me. And we have the bell from the village in the distance. And then we have the question of how much the source of the sound can be moving. Not stationary, but moving sound. And then, the animals are moving. The bell from the campanile is not moving. I mean, it's physically swinging, but the sound is coming from one source, one place, fixed. And then we have sound that moves,
the source is moving, like animals moving around, but sometimes the animal stops and stays in one place. Or it's moving, but then it makes a small pause and then moves some more. So, to speak of space, to speak of the source of the sound, is a complex question of the dynamic. And even if we make a taxonomy, it's never adequate. It's never really perfect or possible. And it's the same with time. And that's because space and time always have... But to speak of the recording is perhaps a little easier, because we can say, is the position of the sound recording fixed or stationary? Or is it recording from multiple places? Or is the person with the microphone moving around? Or moving and stopping and then moving some more? Well, in fact, I'm also doing all four things. So we have four kinds of space in our source of sound, and we have four kinds of space in our recording. Allora, Sorry, trying to make it precise, but I know it's very complicated. allora, diciamo anche parlando dello spazio, diciamo ci sono molti spazi, spazio fisico, simbolico, culturale, storico e sappiamo da tantissimi studi di vario genere, non c'è bisogno neanche di precisarlo, che lo spazio e il tempo sono uniti nell'esperienza. Quindi diciamo, se lui questo schema li separa è semplicemente a fine così, di analisi, di studio di quello che avviene nella registrazione, ma non per altro. E allora dice che ci sono 4 tipi di spazio che riguardano sia la fonte sonora, stiamo parlando sempre di questo esempio, non nel caso specifico, sia la registrazione. Un primo tipo di spazio è con una fonte singola, unica, determinata e stazionario, cioè che non si muove. Potrebbe essere l'esempio della campana del campanile. Un altro tipo di spazio sonoro è quello stazionario, ma con una fonte multipla, per esempio il gregge, che è diciamo, un gruppo di fonti, perché ciascuna pecora ha 1 o 2 campanelli, però nello stesso tempo può essere considerata come stazionaria, nel senso che è un gruppo molto compatto. Però c'è anche il fatto che poi queste pecore si muovono e quindi ci può essere anche una fonte in movimento, ma anche questo movimento può non essere continuo e quindi un'altra tipologia che lui evidenzia è quello del muoversi però con delle fermate, delle pause, cioè un movimento che non è regolare, che ha anche dei momenti di pausa. E dice per la registrazione la cosa forse è più semplice, ma è dello stesso tipo, cioè si possono individuare 4 spazi della registrazione, cioè stando fermo con il microfono, avere più fonti, no? microfoniche nella registrazione, oppure muoversi con il microfono, oppure muoversi e fermarsi come fanno anche gli animali. E in realtà in questa registrazione che noi abbiamo ascoltato c'erano sia i 4 tipi di spazi della fonte, sia 4 tipi di spazi della registrazione. Now we can go back to time. Because of course, time, we can also speak of the time at the source of the sound, or the time from the point of view of how the sound is recorded. And I told you that this is 1-to-1. But of course that is much too simple. It's not only 1-to-1. The recording is 7 minutes. The experience, the event is 7 minutes. But that is only the beginning, because there are also multiple kinds of time. We can think of
one event and one physical index of time. This, we could call this indexical time, 1 to 1. But then we have at the same listening 3 other kinds of time. X. I told you I was with the shepherd for 1 whole day. So we hear 1, but I have heard all these sounds all day long, and I've heard them in different ways. So I have compressed the time. I have taken a big X, a big piece of time, and just selected something very small. So there is some editing, there is some selection. Even if the time is exactly 1 to 1, there's always a compression of time. So time is always X to 1. But time is always 1 to X, because we have this specific time, and then when you hear a church bell, you're hearing a very big window or possibility or opening of time. And it's a funeral, so it's also the time of the life of a person. And it's a shepherd who is 75 years old and who has lived with the same animals for 30 years. So we have the big openness of time, X, coming from 1 small piece of time. So these are all going on simultaneous. And then we have something which is the big experience of time and the big possibility of time going on, because we have an ecology, we have a relationship. Animals, church. Animal bell is one kind of bell, and one kind of history of the village and the people. Church is another kind. Okay, so space is always multiple, and we must make some selection. Time is always multiple. Each aspect of time is dynamically intersecting each aspect of space. So these are, what I'm trying to explain is that soundscape inquiry, soundscape research, and soundscape representation draw us into the question of how time and space are related. Anche per quanto, per ritornare al tempo, sia della fonte che della registrazione, anche qua abbiamo delle molteplici possibilità. Ho detto che era 1 a 1 il rapporto del tempo nella registrazione, quello che abbiamo ascoltato, ma questo sarebbe troppo semplice. L'evento è di 7 minuti e diciamo che abbiamo in questo molti tipi di tempo, ma se noi facciamo 1 a 1 è una sorta di tempo indicizzato con una corrispondenza più univoca. Sì, ma sentiamo altri tipi di tempo allo stesso momento. Cioè, noi sentiamo uno, ma in realtà lui era stato tutta la giornata con il pastore e in realtà ha selezionato una determinata finestra, diciamo, all'interno di tutta questa giornata, che è quella che lui ha messo nel disco. Quindi ha operato una compressione e una selezione. E quindi c'è una corrispondenza del tempo X, un tempo più largo rispetto all'1 che si trova nella registrazione. Ma allo stesso tempo avviene anche l'inverso, perché certo abbiamo un tempo specifico 1, ma
Per esempio la Chiesa apre tutta una finestra su un'altra dimensione temporale, così come quello del funerale, oppure lui dice del pastore, della vita di un pastore che a 75 anni ha vissuto 30 anni con le stesse pecore, cioè sono una serie di tempi simultanei che entrano a far parte di questa registrazione. E poi c'è X, corrispondente a X, che è la grande esperienza del tempo, in cui abbiamo da una parte tutta diciamo, i tempi che sono legati agli animali e a quelli che sono legati alla Chiesa, e in questo diciamo di tutta la storia della comunità che attorno a questi suoni vive e ha vissuto. Quindi la ricerca sul paesaggio sonoro e sulla sua rappresentazione ci porta direttamente dentro alla questione di come il tempo e lo spazio siano da mettere in relazione tra loro. Of course, there are many other considerations which are outside of all of this. This is just schematic. Because you listen and you hear a relation of animal bells and a church bell. And you begin to think, yes, in many places, animals with bells are a feature of the soundscape. Church bells are a feature of the soundscape. But then we have the question of history. You will not know from listening to the recording the most ironic or contradictory aspect of what we're hearing. Because Carrara, and Gragnana specifically, is a very anti-clerical village. And the people of Gragnana have a long history this shepherd is from a family of Cavitori, and they are all with an anarcho-syndicalist background and against the church. And in fact, the sounding of church bells is something which is there in this village, but maybe there's only 2 people in the whole village who ever enter into a church. And after what you heard, the shepherd is milking his animals, and he turned to us and he said, "These are my bells," making a joke about the ringing of the church bell. Naturalmente avete visto quanto ampia sia la problematica, ma continua a essere sempre schematica, perché noi abbiamo sentito le campane degli animali e le campane della Chiesa e abbiamo fatto queste assunzioni, ma c'è tutta, ad esempio, una questione storica di cui non abbiamo parlato e che fra l'altro è anche una questione ironica, perché queste registrazioni sono state fatte a Carrara, sapete, terra di cavatori e di anarchici, e quindi in realtà nessuno va in chiesa, forse dice 2 persone del paese vanno in chiesa, quindi c'è anche quest'altra dimensione che diciamo non appare dalla registrazione, tant'è vero che dice ironico che poi dopo aver fatto questa registrazione, quando il pastore è ritornato mungeva le pecore, mentre mungeva diceva in maniera così sarcastica rispetto alla Chiesa, dice: "Queste sono le mie campane". Devo tradurre tutto. Okay.
So what I want to indicate by this example with some detail. Yeah. When you produce this recording, you know before that the bells at 5 will ring. No. Sure. No. They ring their Ave Maria, but at 6 o'clock. So I was with him from 7 in the morning until the end of the day, and I know that in general there that the animals are brought back and left approximately 4:30, 5 o'clock in the afternoon. At that time of year, this is May, the month of May. So I did not know, I came a different way, so I did not know that I slept in the mountains, in fact. So I did not know that there was a funeral in the village that day. So I had no, in advance, I just began to hear that, and I'm like this with the microphone and the animals, and it's going on like that, and I just move like this, so that the animals are here and the church bells are said. And I was recording with this perspective, the perspective called MS, which is a stereo perspective where you have both the cardioid shape and the figure of 8 shape at the same time, which allowed me to, just by moving a very little bit, to be able to have the feeling of the distance of the church bell, but the immediate closeness of the animal bells. Cardioid plus figure 8, you said? Yes. Yeah. It's a stereo microphone called MS, middle and side. Middle and side. Yes, but it's one microphone is on top of the other, and this microphone is making the figure of 8, and then this microphone is making the cardioid shape. Allora la domanda era se sapeva che alle 5 ci sarebbero state queste campane che suonavano per il funerale. Ho detto no, che è stato assolutamente un caso. Lui era col pastore, addirittura aveva dormito fuori in campagna con lui la sera prima, e che alle 7 era uscito con lui e sapeva che più o meno si rientrava verso le 4:30, alle 5, era il mese di maggio, e semplicemente questo è stato un puro caso. E, diciamo, l'unica cosa che lui ha fatto, come diceva, aveva il microfono rivolto verso le pecore, si è spostato di 45 gradi per poter prendere allo stesso tempo la campana e le pecore, e diceva che usava questo tipo di microfono che ha questa struttura a doppio cardioide e a 8 per poter avere allo stesso tempo una presenza del suono, diciamo, più vicina e un'altra sulla distanza. So, I hope this gives some example that at both the level of research and at the level of creative mediation or representation, we always have soundscape or acoustic ecology always takes us into questions of time and space and the dynamic relation of time and space. This is really our most important aspect of study. Yeah? And at the same time, acoustics, the materiality of sound, is dynamically related to the sociality of sound. Dice che spera che questo esempio sia servito a chiarire come nella ricerca e nella rappresentazione dei paesaggi sonori si entri inevitabilmente nella questione del rapporto dinamico fra tempo e spazio. E un altro dei rapporti dinamici è quello fra l'acustica, fra la materialità del suono e invece il suo carattere sociale. Anche questo è una relazione dinamica. Questo è quello che a lui interessa particolarmente nel lavoro sui paesaggi sonori, So o when l'ecologia acustica. we come back to ecology, and we have animal bell, church bell. That is one
ecological relationship. It's a material relationship in sound. It's a social relationship. It's a historical relationship, but it's also a spatial relationship. So we have many aspects of time and space interacting with acoustic and society, okay? And this is the perspective of ecology, is the dynamic relations. È proprio il concetto di ecologia che mette in relazione questi quattro concetti appunto in una maniera dinamica, perché abbiamo diciamo, tutti questi diversi tempi, ma anche i diversi spazi che si mettono in relazione con la materialità del suono, quindi dell'acustica, ma anche della società. So, for example, we can say, well, this is the sheep bells, church bell is our ecological relationship. But then there are many others. What is the voice of the shepherd and the sheep? The voice of the shepherd, and then the bells of the sheep are also a voice of the sheep. So what is the relation of, we have relations of bells, but we also have relations of the idea of voice. And then we have many other things that are perhaps more subtle. You hear a dog, all like this, breathing. That is also time and space. If you are with a shepherd, you know that the dog is protecting the animals. Why is the dog so quiet? The shepherd has the dog. The shepherd is near, and the shepherd is telling as, because I have spent one whole day. At the beginning of the day, if you are the sheep and I am this close to you, the dog will kill me. The dog is all morning. But after one whole day, actually it was several days, finally the dog will stand next to the shepherd and not bark constantly at me. So instead you just, on this recording, you're only hearing instead of the dog trying to kill me. Okay. So that is also about time and space and the material of sound and the social. And it's also an ecology, because there's a relationship of dog and man and animal, and the sheep, the domestic animal. Okay? So we have that. And to this, we must add, they're recorded. I'm part of the ecology too. And I'm in the ecology. If I give you a recording of 8 o'clock in the morning, it's impossible to listen because the dog continuously. So, okay. So that's another ecology. And then, what about cars, motorbikes? You hear them in the distance. When the car goes from the left side to the right side, like that, time, space, material, social, So these are all, to speak of ecology is to speak of many layers of relations, to speak of many times, to speak of many spaces, and all of this dynamic business. Allora, se parliamo di ecologia, appunto ci riferiamo a questi diversi livelli di interazione dinamica tra tempo, spazio, acustica e società, e vari esempi, diciamo, quello innanzitutto, voglio dire, delle campane delle pecore in rapporto alla campana
della chiesa, ma un altro aspetto, diciamo, di ecologia in questa registrazione è il rapporto tra la voce del pastore e le campane delle pecore, che possono essere assunte anche simbolicamente come la voce della pecora. Ma dice ci sono poi anche degli aspetti più sottili, come faceva l'esempio del cane, dice voi sentite il cane ansimare, però anche qua il cane ansima alla fine della giornata invece di abbaiare, come invece era stato per tutta la mattina quando, e anche nei giorni precedenti, quando cercava di morsicarlo, di morderlo, perché considerato un intruso. Allora anche in questo abbiamo un rapporto con il tempo, perché è qualcosa che avviene alla fine di una giornata nello spazio, e l'ecologia del rapporto tra il cane, il pastore, le pecore e anche colui che registra, che anche lui è parte di questa ecologia. Ho ancora un altro aspetto, quello delle macchine, dei motorini che si sentono nella distanza, che passano da un lato all'altro, quindi spazio, tempo, di nuovo, materialità del suolo e struttura sociale. Of course, when we listen, maybe we're not thinking of all of these things. I'm taking the time to do this so that it becomes clear that there is always a possible relationship between the way the recording asks a question and the way the recording poses a possibility. To make a soundscape like this is just to open a window. At the same time, it's to be a witness in history to a place and a moment and some people. So it's a very, it can be a pleasure, it can be aesthetically pleasing experience to listen, to hear these sounds, this ecology of sounds. But at the same time, it can be an intellectual provocation. And this is what I think is most important about soundscape. That we can do things that bring pleasure, that have aesthetic dimension, but also pose provocative intellectual questions for us about history, culture, tradition, time, space, acoustics, society. Diciamo, naturalmente quando noi ascoltiamo comunque esplicitamente tutte queste operazioni che lui ha qui schematizzato e descritto, però diciamo tutto questo serve a spiegare anche le domande che si pone chi registra in questa prospettiva, perché poi il soundscape è anche aprire la finestra e ascoltare. Nel momento in cui si compie questa operazione, chi registra diventa una sorta di testimone della storia, dei luoghi, dei momenti e delle persone, appunto di nuovo in quattro aspetti. E quello che lui ritiene molto interessante e bello di questa prospettiva del paesaggio sonoro e dell'ecologia acustica è quello che allo stesso tempo si compie un'operazione che dà piacere, gradevole, che ha anche un senso, diciamo così, anche estetico, ma allo stesso tempo si tratta di una, lui dice, provocative, in inglese non è provocazione, ma quanto più uno stimolo, ecco, stimolo intellettuale, che porta chi ascolta a porsi delle domande. I'm not sure that you can consider the sound of the bells the voice of the animal. Why do you consider the bell as the voice of the animal? The animal has the sound voice. Yes. The bell is an artificial project of the shepherd. The animal don't use the bells to communicate. The bells communicate because of the project of the shepherd. Yes. So, Yes, your well, of course. position is not. Yes, of course you are correct. I use the word voice here perhaps too much as a metaphor.
obviously the animal has its own system of communication, making of sounds. We hear the sounds of the animals. The relation I'm speaking of here is, of course, a domestic physical relationship you call the project of the shepherd. Of course, is they are using the animal for a specific purpose. But we also can think about this question in a big way. When animals are in the field or they're moving, in some way the bell is also a voice because it's making the space of the village or the common land audible. You can hear something about space and time that way. So the bell becomes a kind of secondary, or from the point of view of the shepherd, another voice. My idea, volontarietà, Intention. intention Yes. of the animal. Yes. So, Is the intention of the shepherd. yeah. So we should put this in quotation too. You're quite correct, and this is. I'm speaking more metaphorically when I use the term voice of the sheep. The projection of them through the mediation of the shepherd. But of course, we should remember the shepherd's project also involves knowing that each animal is different. So the animals, they can have names, or some have one bell, some two, some three. They change the bells. The shepherd is also concerned to know different things by using the bells. So in a sense also this secondary voice is a way of keeping one animal different from another. So the metaphor is, as you suggest, complicated. It became voice as a result of a human project. Yes. In this sense, it's correct. So here in the ecology we have a history of domestication. We have history of animal-human relations. We have mediated by the sound object of the bell. Yes. Thank you. Per riassumere la questione che poneva Sergio è quella, del dubbio se potesse effettivamente chiamarsi voce quella delle campane per le pecore, e appunto dice Bell che effettivamente è vero, si tratta di una metafora che lui usava, e appunto poi quello che mi sembra più importante è il fatto che la voce della pecora è il risultato di un progetto sonoro del pastore, che serve ad identificare, caratterizzare e così via. E appunto Steve diceva come in effetti anche questo ci riporta alla dimensione del tempo e dello spazio e della società, cioè di nuovo di questi quattro poli, a partire dalla storia dell'addomesticamento degli animali. Ma in realtà i pastori conoscono perfettamente anche la vera voce delle pecore, cioè il tipo di suoni che loro producono durante il giorno, e sanno riconoscere quando c'è qualcosa che non va a seconda del tipo di lamento o di suono che la pecora produce. Quindi io credo che il pastore abbia una relazione sonora con la pecora nei due sensi, cioè il suono che l'animale emette e il suono della campana che il pastore gli ha messo. She's saying that the shepherd knows perfectly well also the real voice of each of his own animals, so that this kind of relationship goes to two different levels. Which the first one is that the proper voice of the animal, and the other one of the given voice of the bells. Yes, you're absolutely correct. The shepherd will know if it's a young
animal or older animal, or if it's sick, or if it's well, or if it's male, or if it's female, or if it's given milk that day or not. There are many things that the shepherd will, of course, be very aware of by the sound of the voice or not making any sound of the animal. And in another part of the same recording, the shepherd is speaking with the animal while he's milking, and he's interpreting everything that the animal is doing with its voice. So this is, this is a very important part also of this. The idea that the shepherd has the ecology is the historical relationship of domestication and the shepherd and the animal. We in Italian, we have a different word to talk about the voice of an animal. The word is verso. For a human being is voice, for an animal is verso. I versi degli animali. I don't know it in English. You have a word similar to verso in this sense. No, I don't think so. English is not making this distinction. We're in English. This is the ambiguity. Voice becomes a much more two different words. Generic. Yeah. Voice is a more generic word, and that's a. We talk about. In fact, we have. I've already violated my own plan of listening to several things today, but it seems that maybe as a way of beginning, to listen to one thing and then to go into some detail of the possible relationship of research and creativity, of material and social, of time and space, of recording aesthetic and technical, of the question of ecology. Maybe it opens up the bigger picture of what we can do, what kind of work we can do in soundscape studies. Si dice che ha contravvenuto al suo stesso programma, che voleva prima fare ascoltare diversi esempi e poi magari venire a queste cose, ma pensavo che forse discuterle già a partire da questo primo esempio poteva essere utile a chiarire cosa possiamo fare quando ci accingiamo a lavorare su un progetto di descrizione, di ricerca sul paesaggio sonoro. But there is one part of the chart that you have not dealt with. Yes. The perspective. Yes. Well, I wanted to, with the different examples, speak about how the technology of recording, the perspective of the microphone, not just the perspective of the listener, but the perspective of the microphone also is itself both a compression, a limitation, and an expansion. It's itself a mediation of the question of time and space. So I was going to speak about the four most typical kinds of perspective of the sound of the microphone itself. Four relations between microphones and ears. Diciamo che anche la prospettiva del microfono in realtà è importante proprio per la mediazione che opera nel momento in cui si registra, appunto voleva parlare delle quattro principali prospettive della tecnica microfonica della registrazione del suono, perché anche questo influisce su I think it's important that we recognize that since the listener and the recordist is part of the ecology, and we're making creative mediation, creative representation, that we must understand these relations between the possibilities and limitations of the recording technology, especially the microphone and hearing. Hearing itself produces the dynamic relationship of time and space. Our understanding of the dynamic of time and space comes from the actual physiological structure, our capacity to hear.
And we hear with our entire body, not just with our ears. The microphone does not hear with an entire body. It's only making very specific selections. Can you express some words about body? Yes. So, Sì, cioè poi dice l'ascolto, poi tutta questa operazione avviene attraverso la capacità di ascoltare e noi naturalmente poi dice ascoltiamo attraverso l'intero corpo. Il microfono è una sorta di mediazione che ha dei limiti e delle potenzialità delle scelte che si operano appunto rispetto alla prospettiva utilizzata. Quindi diciamo che è una selezione che si fa nel modo in cui si vuole comunicare. the ear makes possible hearing something at a distance and hearing something very close and putting them in a relationship. We can hear the height of the sound, the depth of the sound. Our ears very quickly make a judgment about the space of the sound. It's the distance between our ears which give us this judgment. Sound strikes one ear at a slightly different microsecond than the other. And it's on that basis that we have the experience of stereo, and of space. In this room, there is a certain time of reverberation, so that the onset of the sound, the body of the sound, the decay of the sound, my voice is different in this room than in the hallway, or something like that. So we are completely aware of these things just from our, and we don't think about them. Just they're like a language where we don't think about the grammatical rules. We just speak the sentences, and we understand. The hearing gives us a fantastic capacity for recognizing, without conscious mediation, the dimensions of time and space acoustically. A microphone cannot do that. Any specific microphone imitates just a certain aspect of the possibility of hearing. So we have to create microphones, and they do different kinds of things. So there's 4 key techniques, and we can, as we listen to more recordings and walk ourselves and make some recordings, then we can go into those. And then I think in the workshop, people can explore that more. But I will play recordings for you which are made with these 4 different techniques, and then later we juxtapose some and then we can compare. Allora, diciamo che il nostro reddito è straordinario, nel senso che ci consente di mettere in relazione cose che avvengono qua vicino con cose che avvengono molto lontano, che ci dà l'immediata possibilità di conoscere diverse altezze e diverse profondità del suono, e tutto ciò avviene anche dal fatto che ascoltiamo con 2 orecchie, quindi la differenza nel modo in cui il suono arriva prima una poi l'altro ci dà questa capacità proprio di comprendere attraverso l'ascolto la profondità del suono. Tutto questo apparato ci dà una consapevolezza attraverso l'esperienza più che attraverso quasi inconscia, inconsapevole di tutto ciò. Tutto ciò non avviene invece con il microfono, il quale imita solo, lo costruiamo apposta, imita solo alcuni aspetti dell'ascolto umano, ma non questa globalità. E quindi sono delle selezioni che si operano, e poi nel corso del laboratorio ci proporrà anche alcune registrazioni fatte con queste diverse tecniche, magari anche accostandole l'una all'altra, in modo che si possa percepire qual è il tipo di selezione che ciascun tipo di microfono opera nella registrazione del suono. How do you wish to proceed now? Because it's 12, and what is the
come vogliamo procedere adesso? Forse, first thing, maybe if there are some questions, Yeah. cioè se ci sono delle domande, e poi perhaps we could discuss together how to go Go on, forward, maybe yeah. go forward. Yes. If for tomorrow, if you want to have a, what do you think, this sound walk, collective sound walk, or still meet here and see if people are free maybe to do something this afternoon? Yes, I'm open to all possibilities, and I think it would be good for us to have a sound walk myself, but I also think that in advance, if people want to just listen to some different sounds, some different possibilities in advance to continue thinking about these questions, we can do that this afternoon. But questions or ideas about how we should proceed? I'm open to anything. Yeah. Preferirei parlare in italiano. Sì. Una questione, come ha detto Fred, c'è sul passaggio sonoro una concomitanza di interessi da più parti, quindi un percorso trasversale. Molto appartiene a un percorso strettamente musicale, da cui derivo l'interesse di chi esce per certi versi è la musica concreta e anche, forse è più e meglio, se per migliore relazione, l'opera di Cage, di John Cage, sia per ciò che riguarda gli aspetti casuali della composizione, anche se sappiamo essere diversi parametri, sia per ciò che riguarda gli effetti e le relazioni sociali, politiche, culturali, storiche, eccetera. In riferimento specifico, per esempio, della finestra, abbiamo la silenzio ascoltiamo il passaggio sonoro, tutti conosciamo, insomma, la composizione di Cage, di cui non ricordo il titolo relativo alla strada, che è la via relativa alla Cage, ma dove proprio sviluppa una delle prime composizioni. E quindi la domanda era quanto e come è considerata, può essere considerata la storia della musica, in senso più stretto, riferimento alla musica concreta di Schaeffer, e più ancora l'opera di Cage in relazione all'apertura a un territorio più ampio che poi la ricerca di Schaeffer compagni sul passaggio sonoro. He's saying from the point of view of music, how would you consider the experience of the composers or musicians like Pierre Schaeffer with his music concrète, or even John Cage? You were referring earlier to just opening the window and listen to what happens. How would you consider this in relation to this idea of the Soundscape project Yes. that Mary Schaeffer? Yes. This is a very important issue. What I like most about this area of work is that it can be equally creative and important for composers, for new music, for experimental music, for thinking about new sources of sounds, the history of sound, composition in sound, but also from the point of view of documentation, preservation, heritage, culture, history, and so people who are very concerned about the change in the sound of the environment or the loss of certain kinds of sounds, the soundscape work is a very important method of documentation and exploring the relationship of language, environmental sound, music, etc. But from the point of view of composer, it's equally important as a source of new sounds or a source of a way of thinking about composition. And when Cage said,
when Cage opened the doors of the concert hall, so that the music of the stage and the sound of the outside are both competing with each other, but they're going on at the same time, and force the listener in the concert hall to relate trucks and piano playing. He's making exactly this provocation. Cage is very important to Schaeffer, to Murray Schaeffer, but Pierre Schaeffer and the Groupe de Recherche Musicale and the idea of l'objet sonore that they developed is also equally important. So what I like is that this is an area where composers and people of within the avant-garde, radio composition, the musical frontier, can also have a conversation with people who are coming from the perspective of more academic concern, like documentation and historical research questions. I think we can have a really open, this is a place of open conversation between the newest possibility of composition and the idea of history, the very idea of musical history or sonic history. Dice che questo è quello che gli piace proprio di questa prospettiva del paesaggio sonoro, quello che sia un terreno comune a chi sperimenta con la composizione e la creazione sui suoni, e invece chi è più da un punto di vista accademico si confronta con la storia, nel senso più importante, non tanto la storia della musica quanto la storia del suono come prodotto culturale. E diciamo proprio questo è quello che gli piace di più, il fatto che sia un terreno di dialogo tra appunto chi è interessato alla creazione, alla produzione dei suoni, e chi invece ha delle preoccupazioni che potrebbero anche essere più accademiche, che riguardano la documentazione, la conservazione, il cultural heritage, la perdita di certi ambienti sonori. È proprio un terreno comune e di confronto tra queste due. E quindi quando Cage apriva le porte della sala da concerto per far ascoltare e mettere in relazione i suoni dei camion che passavano di fuori con le note del pianoforte, faceva esattamente questo tipo di operazioni. I had a wonderful experience that I must tell you. I was playing this very same recording in a classroom, and a student came in the middle, and he sat down, and afterwards the recording finished, and I said, okay, what are your questions? He didn't hear the introduction, only the sound. In fact, he was a composer, and he was the first one in his room. And I said, okay, what is your question? He said, how many samplers did you use? And how many different bells did you have to collect? And then, how is it 24 tracks? 18 tracks? How many? And he assumed that I had made up everything completely with digital sampling technology, and it was me making each bell sound, making a digital sample, and then creating 24. I mean, he assumed that I spent hundreds of hours making this thing completely from the most high technology, and that then I made it so that it sounded like it would just happen. He assumed it was a complete artifact. In fact, some students in the room were very angry with this question. Personally, I thought it was fantastic, because it gave us the opportunity to really speak exactly about this, but with a different starting point.
We started from where he was as a composer, right? And then we went back into these same kinds of things. And it opened up for him a new dialogue with people like me. So it was wonderful. It was completely wonderful. I didn't anticipate anything like that. But this is what I mean about a new terrain of dialogue. E a proposito di questo nuovo terreno di dialogo, vorrei raccontare questa storia di aver fatto ascoltare proprio questa stessa registrazione uno studente dei suoi corsi all'università agli studenti, e uno studente era entrato appena la registrazione era iniziata e non aveva sentito niente diciamo, della presentazione, e diciamo alla fine, dopo aver fatto ascoltare la registrazione, lui ha detto: ma ci sono domande? E subito questo, che era un compositore, ha alzato subito la mano e voleva chiedere, perché era molto ansioso, e gli ha chiesto, in effetti dice: ma quanti campionatori ha usato, quanti registratori a quante tracce, come ha ricostruito i suoni delle campane e così via, perché assumeva che tutta questa cosa era stata fatta come un artificio in studio completamente. E dice che altri studenti erano molto arrabbiati con lui per questa domanda, e invece lui trova che fosse una domanda fantastica, proprio perché gli ha consentito, dal punto di vista del compositore, cioè da una prospettiva completamente diversa dalla sua, però di aprire un dialogo e di ritornare a questo stesso set di questioni, aprendo anche a questo compositore un mondo che per lui era completamente inaspettato e sconosciuto. Non so se magari apre una prospettiva talmente ampia che potremmo non chiudere It's a compositive question I want to make. Just a question, typical composer question. You decided to cut the tape after 7 minutes. Yes. I don't know if by chance, but there was a sort of epics of events. Yes. In the last minutes. Yes. The shipper was shouting louder. Yes. And more movement. There was a sort of Yeah. grand finale. Yes. I just wanted to ask you what was by chance. Why decide 7 minutes? Just Well, here's what happened. You didn't hear the entire composition. The composition that I made is actually about 11 minutes long, and it consists of 3 events. I don't make recordings that are just one-to-one in time. I always like to add more relationships. So, the entire recording, I selected things and put them in a very musical relationship. So, sometimes, if things are in front of me very stable, I start moving around with the microphone to add a dynamism. I mean, I get closer, I move further back, I do things in the recording itself. And other times, if things are very chaotic around me, sometimes I make small movements or large movements. And then I have the possibility in the editing. Sometimes I'm recording from like with film, from this way, and then you can, yeah. So each one is different. So in fact, I used a simple technique of radio. When the shepherd moves inside the place where he's going to milk the animals, the door closes behind him. So you hear the 7 minutes that you heard, and then the door is closed, and now it's 20 minutes later, but we're inside the place where he's milking the animals, and you hear that sound of the milk in the bucket. My microphone is in the bucket, so it's a very dramatic, this far away from, and his hands. You feel his hands on the animal. So yes, I'm making many choices to select sounds that musically interest me and that I can juxtapose. Yeah? And then, so that goes on for maybe 2 minutes or 3 minutes with him milking and speaking with his wife.
you hear his voice, you hear his wife's voice. And then it's 40 minutes later, and after hearing that bell in the distance, of course I walked 1 kilometer into the village, and standing just next to the church, I record with a tree behind me, children playing, and the sound of birds, the Ave Maria. And you hear that. So you hear the bell close up now. Yes. So I want, the ecology that I make is about the relationship of all these things, and trying to add different aspects of the time and space of this. So yes, it has an apex, like you say. It has a dramatic structure, a narrative, even when the largest part of it is real time, so-called real time. So yes, I think it's important to present the work as a musical work. La domanda era che aveva rilevato, diciamo, una sorta di atteggiamento compositivo nel mettere insieme questa registrazione con una sorta di apice, diciamo, alla fine di questi 7 minuti, e la risposta è che effettivamente sì, è così. In realtà, tra l'altro, questa composizione non l'abbiamo sentita tutta, perché non sono 7 ma sono 11 minuti con 3 momenti diversi, e il secondo momento è quando poi il pastore munge le pecore, e lì addirittura il microfono invece ha cercato di metterlo nel secchio del latte, proprio per dare questa idea forte della presenza del suono. E poi c'è una terza parte quando poi lui è sceso, ha percorso quel chilometro e è andato a registrare l'Ave Maria delle campane con i bambini attorno che giocavano e gli uccelli. Cioè sì, dice, pensa che nel momento in cui si presenta qualche cosa ci sia, perché c'è necessariamente un atteggiamento compositivo e di selezione da parte di chi fa queste operazioni. Infatti a questo proposito, cioè, io ho avuto la fortuna di traduzione delle lezioni di François de Lalande, mi chiede di ascoltare dei rumori provocati da bambini, tratti da bambini, e anche delle composizioni elettroacustiche, e chiede ai presenti quale sia la composizione e quale sia il rumore. Molto spesso il rumore viene identificato come composizione, la musica elettroacustica invece come rumore, perché appunto c'è questa connessione intima fra la natura delle cose e il suono, che spesso nella verbalizzazione si perde. Yes, saying that François de Lalande, which is a composer and also a music educator in France, and he was, to some of his classes, he was playing some children sounds and electroacoustic composition, asking the students whether this is which is noise and which is music, and usually he gets the opposite, because there is this intimate relationship between that is non-verbalized between sounds and noise in our experience. My own background in music begins with jazz and improvised music. I've been a professional improvising musician for a very long time. And of course in the 1970s in particular, 60s and 70s, with free jazz and the exploration of things with improvisation, we were often together with people who were using different kinds of sounds. And I've worked in these kinds of groups. But also my first academic formation was in acoustics. And it was only by accident, but a wonderful accident, that as a student of physics with some background in music, I received a job in my first year at university to work in a laboratory of electronic music with the man who invented the Moog synthesizer together with Robert Moog. So I
and Robert Moog, I knew him very well, and from 1967. So I learned the techniques of musique complète and tape editing, and then I also was learning with the prototype of synthesis. So in fact, the combination of background in improvisation as a musician, and then also to work with the physical material of editing the tape. I mean, with a stopwatch and a razor blade and the physical tape, to do that, you learn about the material of sound in a special kind of way. And even though today we do this all with computer and digital, still, I almost feel it in my fingers when I edit. I'm very comfortable with the process of recording and editing in relation to the idea of, that improvisation is also research. Musique complète is also a research into the relation of the material and the social aspects of sound. So, even though I later became an anthropologist of music and sound, my first experience is really closer to the acoustic. And so I rediscover those things many times when I make these kinds of recording and see in all this work that I'm doing. So this is why I feel very close to composers. And I insist also that the research must be presented like a musical composition, and must be presented in a way that we can have a sensitive relationship to as listeners, not just be obscure and academic. It has to be presented in a way. So I insist on the creative possibility of this work. It's very important to me to be able to do that the work, we should be able to make things that will be on the radio, or on the CDs, or in the concert hall, or in the museum for sound installation, or sound art galleries. It's very important, I think, to do this. And it's important to say that we can do that at the same time as asking interesting questions about the history of sound. That there's no incompatibility of ethnomusicology as a research discipline or anthropology as a research discipline and making these kinds of artistic work. No incompatibility at all. In fact, for me, the one is that they're so close now, that I can't even separate. I feel this is something I feel very strongly about. That's why I was delighted, pleased, very, very happy with the question of this young composer in my classroom, even though the other students of anthropology were, they were upset with him. But I thought it was wonderful. Lui dice che ha cominciato come improvvisatore nel jazz e quindi il suo background è di compositore e di improvvisatore soprattutto, e che poi quando si è avvicinato agli studi universitari e accademici aveva cominciato con la fisica e ha avuto la fortuna di lavorare con l'ingegnere che assieme a Robert Moog ha in realtà creato il primo sintetizzatore. Quindi ha grossa esperienza di maneggiamento di nastri, proprio dice con le forbici e il cronometro, quando ora si fa tutto col computer, ma prima si tagliava. Il mellotron, era con E a partire da questo, però, poi il discorso che ha fatto alla fine, che mi sembra la cosa poi più rilevante, è che quindi proprio per questo suo background poi l'ha portato all'antropologia, ma che ha
un'esperienza musicale molto forte, molto solida nel campo dell'improvvisazione e quindi della creazione, perché dice improvvisazione e creazione. È proprio per questo che lui si sente molto anche vicino a questo atteggiamento compositivo e creativo, è proprio quello che ha detto, che la ricerca secondo lui deve essere presentata proprio come una composizione musicale, cioè sperimentare dei modi di presentare la ricerca che siano comunicativi, che siano appunto creativi e che non vede nessuna incompatibilità tra un lavoro di tipo scientifico e di ricerca e invece un lavoro di tipo creativo, e che quindi vanno bene installazioni sonore, lavori in gallerie d'arte, qualsiasi cosa, anche per presentare la propria ricerca, che non vede nessuna incompatibilità tra questi due aspetti. Rimango sempre lì, premetto che la mia domanda non ha nessuna struttura, vorrei soltanto un attimo dire appunto per quanto riguarda la creatività e il comporre, appunto in questo senso, io penso che comunque qualsiasi genere di registrazione come può essere quel registratore sul tavolo sia un atto di composizione, decomposizione, nel senso che io scelgo una parte di una realtà percettiva che è quella sonora, ma la scelgo mettendo il registratore sul tavolo, mettendolo qua o mettendolo dentro il secchio, e quindi è in ogni caso una composizione, tanto come io posso scegliere quale armonia usare in mezzo a una scelta. A questo punto comunque forse sapere, non lo so, il ruolo appunto del registratore come cioè, è la penna comunque del compositore, perché in ogni caso appunto svolge questo ruolo compositivo. Quindi penso sia uno strumento, attenti il fatto che lui sceglie per esempio di prendere la pecora vicino e col microfono ancora la campana lontana. Penso che abbia un ruolo importantissimo a questo punto della registrazione, non sapete più o meno come. He's saying that the very fact of taking the tape recorder and putting it on the table is an act of composition. And in a way, he thinks that the tape recorder is a sort of the pencil of the composer, of today's composer. So he thinks that it's very crucial whether you are putting or placing your microphone in the bucket or far away from the bell and so on. So he would like you to explain what you think is the role of the tape recorder in this compositional process. Well, I think that all composition begins with critical listening. That to listen carefully and not to block out any sound, but to be open to any possibility of sound, is the foundation of all composition. So, of course, I agree that the tape recorder becomes a critical extension of the history of listening. Because with the tape recorder, you have the possibility to go back and to listen multiple times and to study. You have the possibility to gather different things. The tape recorder becomes an instrument of research that extends the ear as an instrument of research. So I agree completely that the microphone and the tape recorder is an extension of the ear, the extension of the potential, desire, the necessity of listening critically and carefully. And it gives us, of course, new possibilities for composing, because and to make an example, if I was living in this village over some days and weeks and months and years, I would know that this funeral bell exists and that it's going on. And I would also know that these animal bells are going. So perhaps I would make recordings of the animal bells, and perhaps I would make recordings of the funeral bells, and then in the multi-track tape recorder, I might edit them together to make a story, to make a musical composition.
It was only a fantastic accident of time and space and history and just a unique moment by chance that they happened at the same time when the tape recorder was on. By using the tape recorder, you increase the possibility that wonderful accidents can happen. You increase the possibility of wonderful things that you don't anticipate at all. And in my recordings, I can give you many, many, many examples of this, things that happened I was not anticipating. So sometimes, and then you have to just take that and let that lead you into the composition, the same way a composer is led into the composition by the way something begins to unfold if you're improvising at the piano or hearing or playing music in the, it's the same process. But I agree completely. The tape recorder now is just one way to increase this possibility for deep listening in the world. C'è completamente d'accordo sul ruolo e l'importanza del registratore. Lui dice che qualsiasi processo, atto compositivo, comincia da un ascolto critico, un ascolto che non blocchi e non escluda i suoni che, nessun tipo di suono. E quindi che il registratore diviene oggi una sorta di estensione dell'ascolto, perché oltre all'ascolto diretto ci consente di poter riascoltare e riesaminare criticamente delle cose, ritornare a delle cose che magari potrebbero anche essere sfuggite. Quindi è anche uno strumento di ricerca che estende le capacità dell'orecchio e dell'ascolto. Inoltre c'è anche un altro aspetto che poi ha trattato, che si rifà all'esempio che abbiamo ascoltato. Dice: se io fossi di quel villaggio della Carfagnana e avessi vissuto lì, saprei benissimo che ci sono le campane delle pecore, che c'è la campana che suona per il funerale, forse avrei potuto registrare una e poi l'altra, e poi con un multitraccia l'avrei potuto mettere assieme e fare una composizione. Però tenere il registratore aperto mi ha consentito di poter registrare quel momento unico, completamente casuale, che è stato il fatto della simultaneità di questi due eventi nella registrazione. E quindi il registratore paradossalmente aumenta la possibilità della casualità, no? E questo è anche un altro aspetto che ha un suo valore dal punto di vista compositivo, quindi di nuovo del registratore. E dice: ci sono tantissimi esempi che lui potrebbe fare di casi di questo tipo, in cui appunto il registratore aperto ha catturato delle situazioni sonore che erano del tutto casuali, però piene di significati, di ricchezza, sia dal punto di vista della ricerca che dal punto di vista compositivo. Casuali e ripetibili. Sì. Io vorrei fare delle considerazioni non troppo cattive, però delle perplessità. Perché si diceva che appunto che queste cose che abbiamo sentito ha una doppia valenza di presentare una ricerca, ma era anche una composizione. Però io ho due perplessità. Primo, la funzione conoscitiva di un'opera musicale secondo me è diversa da quella di un saggio, possiamo dire anche la differenza ci sia tra un romanzo e un saggio come questo antropologicamente di merito, no? E poi io anche sia sul fatto che come ricerca sia, nel senso, si diceva per esempio queste cose del funerale della campana che sono 3 minuti perché è morta era una donna e non un uomo, altrimenti. Però tutte queste cose qua io ascoltandolo non
non ne posso venire a conoscenza. Il compositore che ha ascoltato questo nastro senza sentire tutte le introduzioni pensa che fosse integrato in studio. L'aspetto conoscitivo di ricerca, io lo so perché me l'ha raccontato lui e perché c'è un apparato attorno a quello che abbiamo ascoltato, ed è quell'apparato che, diciamo, attraverso il quale io la posso usufruire come ricerca, però neanche utilizzare questo termine, nel senso che quella cosa là per me appunto può essere più una competizione, e però una competizione secondo me non viene fuori bene l'aspetto estetico per queste cose qua, che è un'altra cosa per me rispetto a quello che può fare una ricerca. Non so, a volte le perplessità da questo. Non riesco a spiegare He has some doubts concerning the distinction between what is the product of a research and an aesthetical product. And he's saying that the funzione conoscitiva, the function of knowledge of musical composition is different from an essay, a written essay. And what he thinks is that in your tape, recording, the aesthetical dimension is somehow not clear to him. He says, for instance, all the data that you gave, information about the 3 minutes for the funeral of the woman and so on, are things that cannot be perceived in the recording itself, so that the student composer thought that everything was. So he has some doubts about this distinction between creative and the aesthetical act of composition and research documentation process. Spero di aver tradotto. Yes. Well, it's an open question. And I think it's a matter of exploration. In advance, I knew nothing about the ringing for funerals and the amount of time. Thank you. And in some ways, it's perhaps not so important. I mean, it's only important if one wants to know technical things about the history of bells and villages and techniques and practices. And yes, of course, people can write about it. I also write essays. I'm not opposed to making some spectrogram, some analysis, some essay, some historical work. What I like about this is that the sound asks the question. The sound at the same time presents you with the possibility that you are hearing something that is structured and formal and regular and historically specific. But at the same time you ask, is this only happening like this one time? What is it? So I think the aesthetic dimension for me is that there is a pleasure that comes from the sound being a provocation. This, of course, is maybe closer to the aesthetic of some electroacoustic music and that I'm familiar with, and perhaps it's a very specific aesthetic to contemporary compositional practice. The idea that every pleasure should also be a provocation. That we have the possibility to just listen and think that it's innocent, but also we have the possibility to ask the question, is it intentional? Where is the structure? Where is the history?
So I like what you're saying, because I think we have to be open to this. We have to keep exploring the relationship between the aesthetic intention of the work and the possibility that it asks questions that maybe we can't ask in an essay. That you have a direct, immediate, sensuous relationship with this, and then it forces you to go on and do some other kind of research. I mean, research must give birth to research. And so if this gives birth to some other research, either for composer or for musical analyst or something, I'm happy with that possibility. Dice che in effetti, diciamo, è una questione aperta questa qua, è una questione che lui stesso si pone, si ripone. Però dice che dal punto di vista della sua prospettiva, quello che gli interessa e che gli piace non è tanto, anche lui stesso quando era andato lì non è che sapeva tutte queste cose, le ha scoperte dopo, ma quello che gli piace e gli interessa è che è il suono stesso che pone le domande. È le caratteristiche di quel determinato suono che lui si è potuto porre una serie di domande, cioè il suono fosse strutturato, formalizzato, regolare, che avesse una certa dimensione storica, cioè un significato alle spalle. E quindi è un lavoro con i suoni che poi porta ad altro. E poi dice, forse viene dalla mia formazione anche come compositore elettroacustico e così via, lui dice il piacere estetico, cioè l'estetica, il godimento estetico in questo caso deriva dal piacere del suono come provocazione, diciamo come provocazione intellettuale, così come appunto la musica elettroacustica. Ogni piacere deve essere in qualche modo provocazione. E allora questo tipo di esempi di suoni può essere ascoltato, diciamo così, innocentemente come una serie di suoni più o meno gradevoli, ma anche con tutto quello che si portano dietro di domande, di provocazioni intellettuali, di stimolo nuovo intellettuale. Quindi diciamo, è d'accordo con questo tipo di perplessità, però quello che lui gli sembra bello in questo tipo di lavoro è anche che la ricerca porti ad altra ricerca. Però la ricerca, voglio dire, può essere una ricerca di tipo compositivo o di tipo antropologico, ma la cosa secondo lui più importante in questo tipo di operazioni è che sono delle operazioni di ricerca che possono stimolare o portare a nuova ricerca nei campi più diversi. I give you one specific example. I came here in January and had a wonderful afternoon together with my colleague, Sergio, at his computer, listening and looking, and then he gave me many CDs and publications to take with me. I cannot read these publications except extremely slowly with the dictionary. But I listened to his recordings many times, over and over and over again. And for me, they opened up such a huge world. This recording, I can tell you right now, 100 research questions just from listening to the recordings that he has made. I don't know the analysis. I know he's studied these things for a long time and has a deep understanding. I'm sure he also has asked these questions and maybe answers them in the writing. But for me, the recordings themselves, both as a provocation, as a form of stimulation, as something aesthetic, as an aesthetic object, and as a way of reporting the process of being engaged with the research, it was a complete communication. And we spent the time talking together about what we're doing, of course. But the recordings themselves were a complete communication for me, even without reading. I know if it's possible for me to read the analysis, I would receive much, much more, of course, because of the depth of his research. But the recordings gave me so much. So for me,
it's really, these recordings are very important in this way, because it's another, I'm making research in 6 European countries. Right now, I mean, I spent 25 years in New Guinea to learn one language very well. Right now, I don't have the time in my life to learn 6 languages very well. You know, Finnish, Norwegian, Italian, Greek, French and Spanish, I'm a little closer. But so, and Danish and Norwegian are not so far apart. But I mean, there are so many, there are colleagues in many places doing interesting things. People with very important local research experience and knowledge. But I'm very happy about the recordings also, because it's another way that we can communicate with each other. And I can listen to his recordings, and then I know something about the questions he asks, the way he asks them, the process of documentation, the things that he thinks are important to communicate to the larger audience. This is, for me, this is an extremely important aspect of this work, that we use the medium of sound to communicate our something about how we're thinking and hearing and understanding. Because in the absence of deep understanding of the language and of written analysis, I think this is a very important thing right now. Per aggiungere all'esempio di quando lui è venuto a gennaio, ha passato con Sergio Bonanziga un pomeriggio a ascoltare le registrazioni delle sue ricerche, poi diciamo che gli ha dato dei materiali sia scritti che appunto registrati da portarsi con sé, e lui ha ascoltato, dice, la lettura, non conoscendo l'italiano, se non diciamo, in maniera molto lenta e faticosa, non l'ha potuta fare, ma attraverso le registrazioni che lui ha potuto ascoltare ha costruito una forma di comunicazione e si è messo in rapporto con le domande di ricerca che lui stesso si è posto, cioè lui, Sergio, ma anche nell'ascoltare quelle registrazioni, al di là del testo scritto di una ricerca. Certo, leggendo anche il testo scritto avrebbe avuto ancora maggiori informazioni, ma diciamo a partire solo dalle registrazioni si è potuto porre una serie di domande, di questioni, di problemi che l'hanno arricchito e stimolato. E quindi secondo lui anche questo è un aspetto molto importante della comunicazione di ricerca e di domande attraverso la semplice comunicazione sonora, cioè al di là del discorso verbale o scritto, proprio nel modo in cui lui ha registrato, nella scelta di che cosa registrare, di come e quando, già da qua diciamo, c'è una sorta di scambio di comunicazione che avviene attraverso i suoni, e questo è quello che lo affascina. C'è sempre questo doppio, diciamo, livello che mi sembra poi la cosa tra la ricerca da un lato e l'aspetto creativo dall'altro. E anche mi sembra molto interessante che lui ritiene la ricerca creativa e la creazione ricerca, perché anche questo diciamo che è l'aspetto molto importante, in cui non c'è una divisione tra un piano estetico, compositivo, creativo e un piano di ricerca e di documentazione, ma che l'uno è l'altro e l'altro è l'uno, cioè dipende da noi in quale momento decidiamo che ci interessa di più, ma la sostanza del discorso è comune. Scusate, non voglio interrompere nulla, però abbiamo il piacere e la fortuna di avere Steve anche domani e dopodomani. Allora no, invece una cosa che mi sembra importante e volevo anche discutere soprattutto con Stefano, che poi condurrà il laboratorio. I think it would be interesting. I mean, you can bring something simple like this, and if you want to just use it to speak some ideas to yourself and record the place, or we just do different things.
But I'll just give you two examples right now. I mean, the word. Just say the word to yourself, catacomb. I mean, it's a wonderful word. It has a sound. It has a special sound. It's part of the history of the way we imagine the relation between the underground. And think about, I mean, I think certain composers begin very much with the strangeness of a word to refer to an experience that is mysterious. So just think about that. Or, for example, think about the first of the month. What is the first day of the month? The idea that you can only experience this sound one day, 12 times each year, one day each month, and it's the first. What is this? I mean, as an experience of the relationship of time and space and history and... So, I mean, just start with these simple things, the simplest things. It's the way I start. Start with the simplest thing and then let your questions develop. Allora dice, per quanto riguarda il chiesto di come conviene portarsi anche il registratore, lo dice io certo me lo porto. Se volete portatelo anche voi, anche diciamo dei Walkman anche molto semplici, anche semplicemente per registrare vocalmente anche delle impressioni durante questa passeggiata. E poi dice a proposito del fatto di porsi delle domande prima di andare, dice si può cominciare proprio dalle cose più semplici, come ad esempio la stessa parola catacombe. Diciamo, il suono di questa parola in che maniera sia legato anche al luogo dove si va. Oppure anche un'altra cosa molto semplice, il fatto che questa cosa si possa fare solo il primo giorno del mese. Anche questo ha una sua, dà un suo carattere a questa esperienza sonora, che di nuovo rinvia a tutte le questioni della storia, del luogo, dello spazio, del tempo e così via. Quindi da questo esempio per dire come si può cominciare anche da domande molto molto semplici e elementari, e dice almeno è così che io faccio quando faccio queste esperienze. Allora io proporrei che ci troviamo domani alle 10 qui, e naturalmente puntuale perché poi ce lo andiamo. E per quanto riguarda oggi pomeriggio, se c'è qualcuno che, per non farlo venire a vuoto, c'è qualcuno che pensa di venire, per esempio, che ne so, alle 4, 4 e mezza, per fare qualche altro ascolto, per continuare questa chiacchierata. Allora, we have a small number. Okay. If you are willing, you can Yes, of course. We'll come back. Adesso non so se questo è possibile, complicato. Diciamo che potrebbe essere un incontro al di fuori, se c'è un numero di persone che ha voglia e può, lo facciamo, se no no. Ecco, I was saying about this afternoon, if there is a number of people who would like to just get this extra. Quindi per il pomeriggio c'è qualcuno che ha, oppure facciamo bastare il gruppo incontro di stamattina e poi ci ritroviamo domattina. Io sono a posto, andrebbe bene anche il pomeriggio. Siamo anche